Dobro večer svima. Evo, dobrodošli na još jedan live sa Unity Croatia i na još jedne Unity vijesti. Večeras je s nama ovdje Marcel Heyder, učitelj i učenik dr. Alberta Villolda od Four Winds Society. Hello, Marcel. Hi, good evening. Hey, nice to see you. Nice to be here. So tonight you're joining us for this live call and I would like to thank you for that. Hvala što si ovdje danas večera sa nama. We would like to ask you a few questions about this whole shamanism and how we dream our world into being and a little bit for you to tell us about yourself. Večeras bismo vas voljeli pitati malo o cijelom tom konceptu šamanizma, malo o tome šta to znači sanjati svijet, šta znači stvoriti svijet sanjanjem i malo isto tako o vašoj osobnoj priči da nam malo bolje date do znanja kako ste došli do ovog trenutka, do ovdje gdje ste danas s nama i da nam malo pomognete približiti cijeli taj nekakav drevni svijet šamanizma. So Marcel, can you tell us a little bit more about yourself? Can you please share with us maybe your story? How did you get in the shamanic traditions and in the shamanic way of living? Yeah, my name is Marcel and I'm living in Germany. I'm one of the teachers in Alberta's Four Winds Society. Dobro večer, moje ime je Marcel. Ja sam jedan od učitelja u Four Winds Society. Yeah, and my journey, I was always on searching for the purpose of life and of the story, you know. Ja sam uvijek tražio smisao o životu i to je u principu to, kraj priče. And I was with Christianity, Buddhism, doing yoga, meditation. That was the beginning in the early 20s, let's say. U svojim ranim 20-ima počeo sam sa jogom, sa budizmom, sa kršćanstvom, sa meditacijama. And then family constellation work and stillness, silence retreats, you know, and a lot of this kind of stuff. I did a lot. Zatim, nakon toga obiteljske konstelacije i puno onih retritova gdje se samo sjedi u tišini i mnogo još više toga. And then I was on a really long pilgrimage to Santiago de Compostela and for 3 months. And I think that was initiation, you know, this long pilgrimage was a really deep initiation. Zatim sam otišao na Santiago hodočašće i zapravo mislim da je upravo tamo na neki način za mene bila inicijacija. And then, 2000, I was reading a lot of books during this time, you know, and once I had the book of Alberto in my hand, you know, the soul retrieval book, and after reading this book, I don't know, I never ordered books, not never, but I stopped ordering books after this. U to vrijeme sam isto tako čitao jako puno knjiga. U jednom trenutku jednostavno mi je došla Albertova knjiga u ruke, knjiga o vraćanju dijelova duše i jednostavno sam ostao i prestao sam čitati. And then 2010, there was a training in Germany from the Four Winds Society, and then I started in this training to become an energetic practitioner, or however you call it. Zatim u 2003. sam otišao na jedan Four Winds Society trening i počeo sam se podučavati u ovom praksi energetskog iscjeljivanja. Yeah. And at this moment there was a two-year training, 7 weeks, and then I did the training a second time and then became an assistant and then a teacher. This is the short version, let's say. I ukratko u to vrijeme je cijeli taj trening, ta škola je trajala 2 godine, otprilike nekakvih 7 tjedana je trajalo prvi dio, pa znači drugi dio nakon toga, onda zatim nakon toga postao sam učitelj kao asistent i to je ukratko to, evo me sada kao učitelja. But during the training, you know, to come in contact with this ancient wisdom
with this ancient knowledge and with this ancient healing techniques brought me in contact with myself, with my inner wisdom. It was more that the memories came up, or we get reminded to our own inner wisdom. That was the journey. I tijekom tog treninga zapravo ono najviše što me dotaklo su ta duboka učenja, ta duboka mudrost. I sva ona iscjeljenja na neki način su bili početak cijelog mog iscjeljivanja isto tako. Yeah. And with many healing techniques on my journey, I had the impression it's only working on the surface, And the shamanic techniques are really deep. For me, you can really work on the root of the issue. It's my personal experience, U mom osobnom iskustvu do tada sva učenja koje sam radio, sve prakse koje sam radio su zapravo bile prakse koje su radile dosta na površini. Dok sa šamanskom tradicijom smo ušli baš duboko, baš onako u korijen toga i to je barem bilo moje iskustvo. That means during this medicine wheel, this training, what I did, I worked on my personal stuff and I became more and more in contact again with my inner wisdom and my inner truth. Tako da dok sam radio kroz taj trening, dok sam prolazio kroz šamanskim krugom, šamanskim kotačem, sam ulazio sve dublje i dublje u iscjeljivanje samog sebe i sve više i sve dublje sa svojom pravom istinom, sa svom unutarnjim istinom i unutarnjim ja. And in our, let's say, modern world, we don't have these ceremonies anymore. We don't have this deep rituals, rites there. We don't have this. We don't have this deep healing techniques, And there is I would say, a hunger, a longing inside of us it makes us whole, the mythic place, the place of the, let's say, the place of the dreamer, the place of the wisdom keeper. It's in all of us, and the shamanism can bring us in contact again with this part. Okay, I will try to take this break. Please be gentle with me and give me, it's late in the evening. U našem moderno doba ono što nam fali, što nam nedostaje su upravo te ceremonije, to davanje nekakvih rites na hrvatskom bi bilo možda I'm missing the words for rites in Croatian, ali u principu to je davanje drugome kao na neki način inicijacija. Znači sve te ceremonije, te inicijacije, sve te nekakva svete stvari koje smo nekada davno radili, u današnjem moderno doba zaista fali. I to je za mene onaj bivanje u mirnoći, u momentu i ono putovanje heroja za mene stvarno bilo šokantno i vrlo, vrlo relevantno. Yeah. And the shamanism is a way of experience. It's not reading books, It's not speaking about something or thinking about something. It's experiencing the stuff, And this is also really missing in the current times, A šamanizam je zapravo iskustvena stvar. Znači nije samo čitanje knjiga, nije samo rađanje nekih stvari, nego doista iskustveno. I to je isto tako nešto što u današnje vrijeme zaista nam nedostaje. Yeah. And then I had the chance I did some journeys to the Amazon, couple of journeys to work with the ancient shamans there, trips to Asia as well, and to learn and to sit with the natives, with the keepers of the medicine. A isto tako imao sam i priliku odraditi nekoliko putovanja duboko u Amazoniji i u Aziji i radeći direktno sa nativnim ljudima, znači sa ljudima koji drže ključeve tih dnevnih znanja. But it's not the time to copy them, I think, It's not the time to make a copy of their medicine. It's the call for every single one of us to develop our own medicine, to follow our own truth, our own wisdom. I sa svim tim šamanima i mudrim učiteljima koji su čuvari zapravo svih ovih tajnih tehnika, zapravo mogu bi reći da nije vrijeme da ih kopiramo, nije vrijeme da od njih jednostavno uzmemo
sve stvari radimo točno onako kako su oni radili u našem modernom dobu. Yeah. This is the shortest version. To je najkraća moguća verzija. Hvala vam, Marcel, na ovoj divnoj i kratkoj verziji vašeg putovanja. Thank you, Marcel, for this short version. I know it's really difficult to put into words. As you said yourself, it is actually an experiential process. Yeah. And how did it affect your life? How would you say that, what did it bring to your life? Yeah. Što vam je zapravo, što biste rekli, što vam je donijelo cijelo to putovanje i cijela ta šamanska tradicija u vaš život? Što vam je donijela? Yeah. I think the question is our modern Homo sapiens thinking, you know? Because what's the benefit? You know, what's the benefit? What can I get from it, you know? Mislim da je ovo pitanje zaista onako naše ljudsko homo sapiens pitanje, onako što mogu dobiti, šta mogu dobiti od toga? Yeah. The answer, everything's there, you know, always. Moj odgovor bi bio sve je tamo, uvijek. We are living really in a world of abundance, even if we cannot believe it, but it's a world of abundance. So it's unbelievable. Živimo u svijetu obilja, iako to ponekad ne vjerujemo, zapravo zaista živimo u svijetu obilja. Sve je tamo i to je nevjerovatno. And maybe one answer could be that I know there is nothing there outside, you know? I have to find it inside of me. Možda odgovor bi mogao biti da znam da nema ničega tamo vani. Nema ničeg. Sve je zapravo odgovor i u meni. And for me, I mean, on the one hand, of course, I have many tools to work with my own personal stuff. S jedne strane imam naravno mnogo alata s kojima mogu raditi na svojim osobnim stvarima. And I have answers to all the questions about the purpose of life. I imam odgovore na sva pitanja vezano za svrhu života. Yeah. Especially during the working with the medicine of the jungle, there was a lot of answers came, you know, and being with the native shamans there, you know. Yeah, a lot of answers regarding the purpose. I naravno jako puno odgovora sam dobio, jako puno iskustva sam dobio kada sam radio sa medicinom džungle, kada sam radio sa domorocima tamo. Puno sam odgovora dobio, pogotovo vezano za svoju svrhu. But the key thing is that we are the creators of our reality. Ali ključna stvar je da smo zapravo mi stvaratelji naše stvarnosti. And the invisible world is always there. A nevidljiv svijet je uvijek tamo. And maybe this is one key, and whatever shamanism means, you know, but the experience, you know, it's not a knowledge, it's based of experience that we are in exchange of the invisible world all the time, you know, all the time. It's woven in each other, this dimension, the visible world and the invisible world, it's one, you know. I možda je ključno isto tako da znamo da smo non stop povezani, da je taj nevidljiv svijet uvijek tamo i on je zapravo isprepleten sa našim svijetom i cijelo vrijeme smo u konstantnom kontaktu sa time. Uvijek je tu, uvijek je prisutno. That means we are never alone. To znači da nismo nikada sami. Guidance is always there. Vodstvo je uvijek tamo. And we are, as a human race, as a planet on an incredible journey. I kao ljudi tu smo na jednom izvanrednom putovanju kao ljudska bića na ovoj zemlji. And I know deep in my heart that most of the issues we can solve with honoring, with ceremonies, with forgiveness, with acceptance, to find the yes for life and the yes for our life.
I najviše odgovora možemo dobiti sa poštovanjem, sa zahvalnošću, sa ceremonijama, kako bi pronašli i sa opraštanjem, kako bi pronašli ono da za život, da za ljubav. And I think the target is not to be happy every single day and I don't know, in a good mood all the time. I think this is not the target. I mislim da cilj nije biti sretan svakoga dana i biti uvijek dobrog raspoloženja. To nije cilj. I think the goal should be to have a yes to every single moment. Mislim da bi cilj trebao biti imati da za svaki trenutak. To have a yes to everything that comes up in this precious bodies, you know, whatever emotions, whatever comes up, to have a yes to it. Da imamo da za što god se dešava u ovom trenutku, što god se dešava u našem tijelu, u našem tako vrijednom tijelu, bilo kakve emocije, bilo kakvi osjećaj, da bude da, jedno veliko da. And this makes a deep place of being satisfied and being calm and just fine with the world like the world is. And like we are. I to ima puno toga. Can you hear me? Seems like my connection is going a little bit. I can hear you well. Okay. I to ima stvarno puno smisla i puno ima veze sa time da budemo prisutni i can you please repeat that one? Just I was checking the internet, I lost it. Can you repeat Yeah, that? no problem. It's more the place to find the yes for this what is, you know. Radi se o tome da pronađemo ono da za sve ono što je. And on this foundation of acceptance, we can change everything. I na tom temelju prihvaćanja možemo sve promijeniti. Because there is no need to change anything. Jer zapravo ne postoji nikakve potrebe da išta promijenimo. Yeah. Thank you. Hvala vam puno. So, would you say how important it is to be conscious and dream consciously? We have this shamanic dreaming course going on right now that people can still apply to, and we have a lot of questions. What exactly does it mean to dream consciously and dream with our open eyes? Znači, što mislite, koliko je važno sanjati svjesno i biti svjesni, jer sad u tijeku nam je baš šamansko sanjanje kao masterclass koji još uvijek ljudi mogu se prijaviti i imamo puno upita vezano upravo za to šta to znači sanjati otvorenih očiju i šta to znači sanjati svjesno. Yeah. And the first and easiest thing is let's say the normal dreams we all know. Kao prvo, možda najjednostavnija stvar su oni naši obični snovi koje svi poznajemo. Because this type of dreams are messages from our subconscious. Jer zapravo ta vrsta snova su poruke iz naše podsvijesti. It's like a letter from our soul written for us. To je poput pisma od naše duše koje je napisano za nas. And it's up to us if we would like to read the letter or if we burn it. I na nama je da li želimo pročitati to pismo ili ćemo ga jednostavno spaliti. And especially when we have challenging lifetimes or decision to make or time to work, time to do personal work, then the intensity of our dreams can raise, let's say. I pogotovo kada imamo ključne neke trenutke u životu, kada imamo neke velike promjene, kada imamo nekakve velike izazove u osobnom životu, onda intenzitet naših snova se može doista povećati. And in the class, in the courageous dreaming, Alberto will show a really good technique to decode the message of our dreams. I tijekom samog tečaja šamansko sanjanje Alberto će pokazati zaista neke jako dobre tehnike kako možemo
Decode would be dekodirati, kako možemo otkriti i otključati zapravo poruke iz naših sna. Because I think the message of the dream, it's an individual message. The symbols are individual symbols. You know, it's not taking a book and reading what serpent means. It's more exploring the energy of our own dreams. And this we will learn in the class. Jer ja mislim da su poruke koje dobivamo u snovima vrlo individualne. To nije kao da otvorimo knjigu i idemo čitati, one su vrlo individualne za svakog od nas. I taj jezik simbola i način na koji možemo ga pročitati zapravo je upravo ono što učimo u tečaju. Yeah, because with the serpent or the snake, for example, you know, when you maybe have a really Christian education, then maybe the serpent means a symbol for sin or whatever. And for me, maybe with more shaman background, it's a power animal with a lot of medicine, you know. That means it's individual meaning. And we have to find out what does it mean for us, every single one. And it's no right or wrong, it's just what does it mean for us. Jer, na primjer, evo ako uzmemo simbol zmije, ako ste nekakvog kršćanskog odgoja, možda za vas zmija predstavlja nekakav grijeh ili originalni grijeh. Dok za mene, recimo kao šamana, zmija predstavlja moćnu duhovnu životinju, ona je za mene moć i snaga. I upravo to je samo jedan od primjera i takvih ima jako puno i baš je u tome ključ da otkrijemo te simbole za svakog od nas. I upravo u tečaju radimo na način da nađemo i otkrijemo što ti simboli kod svakog od nas znače. The naga is a snake? No? Zmija. Yeah, okay. Snaga is moć. Snaga is power. Okay, snaga, okay. Yes. This is the one thing. And then when we start to listen, our soul starts to talk even more. A to je, na primjer, samo jedna stvar, ali kad zaista krenemo slušati, tada naša duša počinje pričati sve više. It's really, when we follow the path of our dreams, like a diary, and then working with all the dreams we can have memories, it's a really living path of exchanging information from our soul, of the subconscious with the conscious part of ourselves. I kad zaista krenemo raditi sa našim snovima, počnemo ih zapisivati u naš dnevnik snova i kada radimo baš vrlo svjesno s njima, tada naš podsvjesni dio počinje komunicirati sa nama. Yeah. There is a lot of potential healing into it and learning. Ima jako puno potencijalnog iscjeljivanja u tome i mnogo učenja. Because whatever, when you have a dream, you know, and if you think about it, and then you step in the energy and work with it, it's always totally different, you know? Our mind cannot get it. We have to experience it. Jer kad radite sa snovima i kad krenete u energiju tog samog snova, velika je razlika kad samo razmišljate o tome i kad zaista stanete u energiju tog sna. Jer to je nešto što ne možete samo razmišljati, morate to iskusiti. Yeah. A really good side effect is that we learn the language of the dreams, and the language of the dream, it's a mythic language. And normally we have forgot this, you know, it's more in symbols, it's in objects, you know, it's another type of exchanging information. And when we start to work with it, we learn, or we get used to the language of the mythic again. I jedna od nuspojava, ako možemo to tako reći, toga je da zaista naučimo taj jezik simbola. Učimo taj mitski jezik koji se nalazi u našim simbolima i koji onda možemo potpuno razumjeti, s kojim se onda možemo sprijateljiti. I'm sorry, I tried to wrap that and make it shorter. Yeah, perfect. You're saying so much good stuff and I really want to give it all out. Yeah. But when you give me so much information, so much wisdom inside one, it's so hard to be able to convey it all at once. Evo, prostite, ja zaista pokušavam sve njegove mudrosti i te mudre rečenice vama prenijeti, ali kad mi ih ovako malo naduže, možda tu i tamo nešto mi promakne, ali vjerujem da ćete se snaći s time. Yeah. The second point is, or another point is that we can, in dream time, we have access to the invisible world.
to teach us to places of knowledge, places of wisdom, and we can travel, journey to these places. This is also really A important. druga točka koja je isto tako jako važna je da kad radimo sa našim snovima imamo pristup našim učiteljima, našim vodičima, našim mudrim bićima i cijelom tom nevidljivom svijetu kojem možemo pristupiti putem snova i rada sa snovima. I have dreamed healing techniques. Ja sam sanjao iscijeljujuće tehnike. It's like a download in dream time we get, To je poput nekog preuzimanja, nekog downloada koje sam imao tijekom vremena sna. And this is another important fact. The other one is that the lucid dreaming, to wake up in the dream. To je jedna važna točka. A druga još važna točka je ta da se probudimo unutar sna, takozvano lucidno sanjanje, kad se budimo unutar našeg sna. Yeah. And Alberta will also speak about this. And when you would like to follow this path, there is even more potential, because now we can consciously enter these domains we would like to journey to. I o tome će isto tako Alberto pričati unutar tečaja i jednom kada, ako želite u to dublje ući, onda to vam otvara još potpuno nova vrata, potpuno novi potencijal za te nove i veće domene u koje bi htjeli možda ući i putovati kroz njih. And the last point is to wake up from the collective dream. A zadnja točka, probuditi se od kolektivnog sna. Because we are right now we are within the collective dream. Jer upravo sada mi smo unutar kolektivnog sna. And mostly the dream is, I don't know, many different types, but at the same time. But one dream is, for example, have a house, a wife or a husband and 2 children, or maybe 3, and a car, or 2 cars. I ima ih zaista puno. Evo, ne znam, možda jedan primjer bi bio san da imam kuću, imam ženu, imam 2 djece, ili možda 3 djece i auto, ili 2 auta. Yeah. And in German you have then 100,000 euro income per year, as the goal. That's the goal. That's the dream, How many per year? 100,000, I don't know. You can. 100,000, yeah, okay. A u Njemačkoj je, na primjer, jedan od sna imati 100.000 eura godišnje kao prihod. And the point, and there are many other dreams. There's also the dream that we are kicked out of the Garden Eden. It's a nightmare we are living in. And every single second of our lives. A ima tu još mnogo drugih sna, ili možda i noćnih mora, kao na primjer noćna mora u kojoj živimo svake sekunde našeg života, da smo zapravo izbačeni iz vrta Edena. Yeah, and God or Spirit is far away, Maybe we can talk with them, but He will never answer. And until the day of our death, maybe then we will see Him, But this is just the idea. It's just a dream we are living in. It's a nightmare. Ili, na primjer, ideja da je Bog tamo negdje daleko, da je negdje daleko od nas i da možda mi možemo s njime komunicirati, ali on ne može nikad nam vratiti natrag i ne može nam nešto reći natrag. To je, na primjer, jedan stvarni san, zapravo noćna mora u kojoj živimo svakoga dana. And our concept of love, it's also a little bit, let's say, we can do it better. Yes. I naš koncept ljubavi je, kako bih rekao, pa mogli bi bolje. Yeah. And Alberto is talking about these nightmares. We are all sharing. We are raised into this nightmare. I Alberto baš priča o tim noćnim morama koje svi zapravo dijelimo, u koje smo svi odgojeni. And then maybe we become more and more aware of all the stories, of all the myths, of all the nightmares, the dreams we are into. I onda postajemo sve svjesniji svih sna, svih noćnih mora, svih mitova, svega u čemu živimo. And then this process is really hard to describe, but it's like waking up a little bit dream by dream by dream, and there is a world beyond.
I taj proces, kako bih to opisao, kao da malo po malo se budimo iz sna u sna u sna u sna, sve dok ne dođemo do onog svijeta koji se nalazi onkraj. It's like waking up from we are like hypnotized, you know. It's like, and then we become contact to ourselves again, you know, and we can see the world a little bit more like the world really is. To je kao kad se probudimo iz ovog koncepta života i onoga što živimo trenutačno. Onda se probudimo i shvatimo tko smo mi zapravo i što je zapravo svijet oko nas. And in this moment there's nothing to do anymore. Nothing to do, nowhere to go. I u tom trenutku nema više ništa za činiti, ništa za odraditi, nigdje za ići. Because normally a lot of motivation to wake up every morning and go to job or something is to follow the dream. Jer zapravo normalno treba nam jako puno motivacije, jako puno energije i volje da se probudimo svako jutro, da idemo na posao, da nešto napravimo, a to je samo zapravo da bi slijedili taj neki san. And then we are thinking we will be happy when we have reached the goal, you know, when we dream the dream in the highest potential. I onda mislimo da ćemo biti sretni kada dostignemo cilj, kada dođemo do tog najvećeg potencijala. And then you have the great job, you have the house, you have the wife, you have the kids, but you don't feel great. I onda imate posao, imate ženu, imate kuću, imate djecu, ali ne osjećate se baš dobro. And maybe you sold the company for $1.5 million, but you know, maybe it's a good party, but then the next morning it's the same, the same word still. I onda možda ste prodali vašu tvrtku i vaš brand za $1,5 milijun i da, možda je bio super tulum nakon toga, ali probudite se jutro poslije i šta tad? And when we think we find the love we look for, we find the security we look for, then we are happy, but it is not true. I onda mislimo isto kad pronađemo ljubav koju tražimo, kad pronađemo sigurnost koju tražimo, tad ćemo biti sretni, ali to nije istina. I think end of the story, nothing from outside can make us happy. Mislim da na kraju priče ništa izvana nas ne može učiniti sretnima. Maybe for a short time, but not really to satisfy us, you know, to really, yeah. Možda na kratko vrijeme, ali ne da nas zaista zadovolji, onako baš da nas zadovolji, ne, to ne. And this waking up from all the collective dreams, it's coming back to ourselves, living the world from the essence, living the world from the connection with the invisible world. You could say living the world from the place of true, whatever this means, you know, it's a hard word. I to buđenje iz tog kolektivnog sna je zapravo vraćanje natrag u nas same, u naš pojedince, vraćanje natrag u našu nutrinu, vraćanje natrag u ono mjesto istine, iako istina možda i nije najbolja riječ, jer šta god bi ta istina trebala značiti. And it doesn't mean it's easy then. I to ne znači da je tada jednostavno. Maybe it's more hard. Maybe it's harder then. I don't know. Because, yeah, other decisions you have to make, but yeah, it doesn't mean it's easy. I to ne znači da je tada jednostavno. Možda tada je možda i malo teže, jer imamo potpuno drugačije odluke koje moramo donijeti. Da, možda nije baš jednostavno. But the key is that we all living in collective dreams, and there is a chance to wake up and to dream a bigger dream for yourself and for the world. And this bigger dream, it's also a dream. You know, there's always a place beyond, until we are living every single moment totally from the essence. I taj trenutak... Yes, I know. I taj trenutak kad se probudimo iz tog kolektivnog sna i počnemo sanjati neki veći san za nas same, ali i za sve oko nas. Na kraju krajeva i to je san za sebe, to je isto neki novi san i sve to dolazi do esencije
tog bistva i sanjanja i doista mi je to teško objasniti. Or in Christianity, they say then every single second you are praying, you're in deep connection with the source, with spirit in every single second of your life. Every breath in and out, it's a prayer. It's a deep connection to spirit. It's another try to describe it. I još jedan način na koji bi to mogli opisati je da u tradiciji se kaže da smo mi esenca u svakom dahu našem. U svakom našem dahu, u svakom našem trenutku mi smo ta esenca života. Yeah. But we can start with our normal dreams. Ali možemo krenuti od naših običnih snova. Because there's so much wisdom into it. Jer ima toliko mudrosti u tome. And there's so many things to learn and to hear and to understand when we start to work with our dreams. It's a really profound and good start of the journey. Jer ima toliko iscjeljenja, toliko poruka, toliko mudrosti kad počnemo raditi s našim snovima. I to je na neki način početak našeg putovanja. And we all have dreams, really strong dreams we remember. One or two really strong ones, I think. A mi svi, vjerujem i mislim da imamo barem jedan ili dva vrlo, vrlo jakih i snažnih snova koje se sjećamo. Siguran sam da ih imamo. And mostly the dreams have a little bit to do with our destiny. And it's really, I think it's good to understand these dreams, to have an understanding. Not from the mind, from the experience. I mislim da ti snovi imaju nešto malo veze sa našom sudbinom. Mislim da je jako bitno da ih razumijemo, ali ne da ih razumijemo iz pozicije uma, već da ih razumijemo iskustveno. Yeah. Well, it's a big topic, isn't it? Doista velika tema. Yeah. It's so great, especially in these times when many maps come to an end, many ideas of how work should be, how relationships should be, how the health system should be, and many ways come to an end. And then in dream work, we can have the download, the update from a totally different source. It's also a really big chance, I mislim da definitivno je to jedna velika prilika, jer u današnje doba kada svi ti veliki snovi o kako treba izgledati naš zdravstveni sustav, kako svijet treba izgledati i funkcionirati, kako naše društvo treba izgledati i funkcionirati, kad sve to polagano dolazi kraju, mi imamo priliku da u tom radu sa snovima zapravo dobimo novo preuzimanje, dobijemo neku vrstu update-a, nove verzije i imamo priliku stvoriti nešto novo. Yes, that's the key. Da, to je zaista ključno. Yeah. And that's exactly actually, now you pinpointed the reason why we decided to start this new year with this course. I sad ste doista dotakli razlog zbog kojeg smo mi odlučili u Unity Croatia da krenemo u ovu godinu sa ovim tečajem, sa ovim šamanskim sanjanjem. So you're gonna join us for the course. Dakle, vi ćete nam se priključiti isto tako u tečaju. Evo, I'm just gonna tell them a few words about that. Dakle, sad ste imali malu priliku upoznati našeg Marcela. On nam se priključio unutar 30-dnevnog tečaja s Albertom Villoldom. Biće tu za nas tijekom 2 live Zoom poziva gdje će odgovarati na pitanja naših polaznika i ići ćemo još dublje ove tehnike sanjanja. Jer kao što ste vidjeli i mogli čuti od njega, zaista je sada prava prilika u ovo doba svih ovih velikih promjena, kada sve nekako se ruši oko nas, svi ti neki koncepti i paradigme onako prestaju držati vodu i kad se cijeli svijet mijenja, sad je zaista pravi trenutak da dovedemo ovaj svijet u novo stanje, da svi zajedno radimo na jednom kolektivnom novom snu koji će biti bolje za sve nas. So I was just telling them a little bit about why we chose actually to do this course at the very beginning of the year and how you're going to join us for the live calls and why it is so important that all of us step together and dream a new collective dream into being that will bring more good relations for the whole world, that will bring us a new, better world.
And there is also the concept of Aini, maybe for the last, I know we already went ahead, we were supposed to be here for just half an hour, but maybe you can just tell us a little bit about this Aini concept, because I think it's really important for everyone to hear it. I evo, znam da smo malo prešli već, planirali smo oko 30 minuta, ali samo imam još jedno zadnje pitanje za Marcela, a to je da nam pojasni malo koncept Ainija, koji mislim da je zaista bitno da svatko od vas čuje za njega i da se malo više upoznate s time. Yeah, the Aini, I think it's a Quechua word. It's Quechua, and it means in right relationship. Let's say this is the easiest translation. Da, Aini, to je Quechua riječ koja zapravo znači u pravim odnosima. To je onako doslovni prijevod. And Aini means that first, that we are Aini with ourselves, with our bodies, that we say, oh my God, this body, it's a precious gift from Mother Earth. It's not the jail our soul is punished, it's a precious gift. It's a place of experience. It's a temple. Aini kao prvo bi značilo u nekakvoj prvoj razini da smo u Aini u pravom odnosu sa vlastitim tijelom. Da kažemo, o moj Bože, pa ovo moje tijelo je zaista vrijedni poklon od Majke Zemlje. To nije nekakav predmet u kojem moja duša došla i odsjela, nego je zaista vrijedni poklon i vrijedni hram moje duše. And then also come in Aini with all the people, to find a place of forgiveness, of acceptance for every single one we have met in our life. A zatim doći u Aini sa svim osobama, postupati iz mjesta prihvaćanja i opraštanja sa svima, apsolutno svima koje smo upoznali u našem životu. And there are no exceptions, not there's the bosses, the old bosses, the ex-wives, the ex-husbands, I don't know. I nema tu iznimka, znate. Nema iznimka, niti stari šef ili šefica ili bivši muž i žena ili punice sve krve, nema iznimka. Politicians. Ili političari možda. To really find this place of forgiveness, for every single one of them, and in our heart, and sometimes it can be a process to find this, to really, to train the energy of the relationship out. That's what we are doing energetically, no anger, no hate, no, I don't know what. To really come in Aini means there is no energetic, let's say, bundle or charge. Yeah, things like this. It's a free flow, it's a free energetic flow in all the directions to all the people, and this is Aini. Okay, let me try. Dakle, Aini je to mjesto koje bez ikakve iznimke je mjesto gdje pronalazimo protok naše energije, gdje jednostavno ta energija teče i gdje nema blokade i nema razloga zašto ne bi bili u tom mjestu prihvaćanja i pravih odnosa sa apsolutno svime i svima oko nas. Yeah. And then there's a point when we're realizing even there is nothing to forgive. A onda dolazi trenutak u kojem shvaćamo da zapravo zaista nema ništa oprostiti. Just a place of acceptance. To je samo mjesto prihvaćanja. And then we are pretty good, when this is done, then we are good. I onda smo poprilično dobro. Kad smo to odradili, tada smo doista dobro. Yeah. And then it's also, to find this place of Aini with Pachamama, Mother Earth. I onda isto tako ono mjesto gdje pronalazimo Aini sa Pachamamom, sa Majkom Zemljom. And also the feminine force inside of us. I sa ženskim snagama unutar nas, odnosno sa ženskim forces, power, let's say. Snage moći, power, da, recimo snage, fali mi, ali vjerujem da ste razumjeli. And sometimes man has a stronger feminine relationship to the feminine power than women.
A ponekad muškarci imaju bolju povezanost sa tom ženskom moći od samih žena. And to come in Aini with the masculine power inside of us. Even more challenging. A još izazovnije je da dođemo u Aini sa muškom snagom unutar nas. And then there comes a point when we feel the call of our destiny. I onda dolazi trenutak kada osjetimo poziv naše sudbine. This whispering of our soul, you know, the call from our heart, however you name it. Onaj vidljiv prsten naše duše, poziv našeg srca, kako god ga želite nazvati. And there's nothing secret or things like this. It's easy. What you long for? What I makes tu you nema nikakve tajne, zaista, to je vrlo jednostavno. Za čime čeznete? Što želite? Što vas čini sretnim? Yeah. It's not by chance that I have a longing for this and another person have a longing for this, you know, because it's our soul communicates with us through our longings, through our desires, through our dreams. I nije uopće slučajnost da imate čežnju, da ja imam čežnju za jednu stvari, da druga osoba ima čežnju za nekoj drugoj stvari. Jednostavno, to je način na koji naša duša komunicira s nama putem naše čežnje i putem naših snova. Yeah. And then when we are in Aini, then the whole universe is supporting us on this journey into our destiny. A kada se nalazimo u Ainiju, onda cijeli univerzum podržava to naše putovanje do naše sudbine. And in reality, the universe is always supporting us in every single moment. When we think we are victims, we become just more victim place. I u stvarnosti zapravo nas univerzum podržava u svakom našem trenutku, ali doista u svakom trenutku. I čak i onda kada mislimo da smo žrtve, onda nas univerzum podržava iz te pozicije žrtve. But when we decide for our destiny, then the fuel of the whole universe can support us on this journey to our destiny. Ali kada se odlučimo za našu sudbinu, onda cijelo gorivo, cijela moć univerzuma je tu da nas podržava da dođemo do te sudbine. Yeah. And this is, let's say, the greatest place of Aini, when we are in Aini with the universe. And in Aini I with to je zaista ono najbolje mjesto Ainija. And in Aini with our own destiny. Yeah, you can say it. And in Aini. Yeah. To je ono mjesto kada se nalazimo u Ainiju sa cijelim svemirom i sa našom sudbinom. Yeah. Yeah, I think this was really important. Thank you for giving us this wisdom and these powerful messages. Evo, zaista mislim da je to bilo jako važno. Hvala vam, Marcele, na ovim mudrim i jako bitnim porukama. I really like to share it, you know. It doesn't help when it's just in my, I don't know what. It's much nicer to share it. I love it. Yes, isn't it? Ja zaista volim dijeliti. Evo, ne pomaže ničemu kada je samo u mojoj glavi ili ne znam gdje. Zaista volim, obožavam dijeliti. Yeah. Well, thank you for being here with us and sharing this part of your journey and this part of your wisdom with us. Hvala vam što ste bili ovdje, što ste podijelili s nama dio vašeg putovanja i dio ove mudrosti i vaše mudrosti. I'm really looking forward seeing you again in the course. Zaista se veselim da vas vidim ponovno u tečaju. And if there's anything else you would like to say for a good night, now's your chance. For a good night, yeah. I think the key point in this area is we should not separate, you know. We should feel as a community. We should feel as human beings on the planet with Mother Earth, you know. I think this is really important at these times. Evo, kao moja poruka za laku noć za vas je da, što bi mogu reći, pa mislim da je jako bitno da ovdje na ovom
vremenu, u ovom trenutku, za sve nas da se osjećamo kao dio zajednice, ne kao pojedinci, nego kao dio zajednice i kao ljudska bića i sa majkom zemljom. To je zaista važno. And this is a little bit the age of fear, you know, and we should be a little carefully that we don't step in this, that we don't enter the domain of fear. You know, we can respect this. It's great that fear is there, but we can decide for hope, for light, whatever we want, you know. I u ovo doba straha moramo doista biti pažljivi i oprezni da ne stanemo u taj strah, da ne uđemo u strah, nego da uđemo u ono doba vjere, u ono mjesto gdje vjerujemo, nadamo se, ili kako god ćete to nazvati. Go to the places or to the people you feel your heart, you know, you come in contact with your heart. Odite na mjesta i kod ljudi kod kojih osjećate vaše srce, gdje se zaista osjetite vaše srce. And try to avoid people or situations where the fear get bigger, you know, or get activated inside of you. You try to avoid this, you know, because fear, it's there, it's important, but it's not necessary to be there 24 hours per day. I pokušajte možda izbjeći mjesta i osobe kod kojih vam se aktivira taj osjećaj straha, gdje je zaista prisutan taj strah. Jer, ok, strah ima svoju ulogu i on je ok, ali nije dobro biti na tom mjestu 24 sata dnevno. And I wish all of us that we never lose hope. I želim svima nama da nikad ne izgubimo nadu. And that we never lose the connection to the light, or that we always remember that we are made out of light. I da nikad ne izgubimo tu povezanost sa svjetlom, sa svjetlom i da znamo da smo zapravo svi sačinjeni od samog svjetla. And the support from the invisible world is always there, however you call them, angels or whatever. The support from the invisible world is always there. I da znate da je podrška tog nevidljivog svijeta uvijek tamo. Kako god ju nazivate, anđelima ili kako god, koje god ime upotrijebite, znajte da je ona uvijek tamo. Yeah. Thank you. Hvala vam. Well, Marcel, with this, I think we can say a good night. I thank you from the bottom of my heart for being here with us, and I'm really looking forward the course with you. Hvala vam od mog srca, zaista iz dubine srca, hvala vam što ste bili ovdje. Jako se veselim da se vidimo na tečaju. Yeah, me too. I'm looking forward to the course. It was really nice. Thank you that I could join, and thank you I could share a little bit of the wisdom here. Thank you very much. Bye bye. Hvala, i meni je bilo isto jako drago i drago mi da sam mogao jedan dio te mudrosti podijeliti s vama i jako se veselim tečaju. Thank you. Bye. And bye. Good night to all.